Now, dear students, we try to identify the points comes in which quadrant. X is negative, y is positive. X is negative, y is positive. Minus plus comes in which quadrant? See, minus plus comes in which quadrant? Second quadrant. So this comes in second quadrant, Q2. 2 minus 2 means x is positive, y is negative. So plus minus. This point comes in fourth quadrant. Why fourth quadrant? X value is positive, y value is negative. Positive, negative. Point comes in fourth quadrant. Now you can easily say this point comes in which quadrant? X positive, y positive comes in which quadrant? First quadrant. Now minus 4 minus 2, x negative, y also negative, comes in which quadrant? Third quadrant. X negative, y negative. Point comes in third quadrant. Now you can try to identify in which fashion the point is to be marked on a graph, like minus 4 5, minus 4 5. Minus 4 5 is identified from origin move 4 units towards left or right. Since it is minus, 4 units left, 4 units left side, on x-axis, and 5 units upwards, because see, 5 units comes in up direction on y-axis. So 5 units upwards. Perpendicularly on y-axis. So like this we can identify or we can elaborate the point minus 4 5. In what procedure? You mark minus 4 5 on a graph from origin, move 4 units left. Minus represent left on horizontal line, and minus represent downwards on vertical line. This is vertical line, this is horizontal line. 5 units upwards, perpendicularly on y-axis. Right. Now, how to identify the distance between these 2 points? Distance between these 2 points. See, this is a right angled triangle. What do you mean by a right angled triangle? Right.
What do you mean by a right angle triangle? Three sides. First side, second side, third side. Three sides, three angles. If one of the angle is 90 degrees, the triangle is called right angled triangle. A, B, C. Or you can write A, B, C. Or A, B, C. మనం నేమింగ్ ఎలాగైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. In our 8th, 9th, 10th geometry, we learned sum of three angles is 180 degrees. ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏమన్నాం? ట్రయాంగిల్లో ఒక యాంగిల్ 90 degrees అయితే దానిని రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. త్రీ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కదా, త్రీ యాంగిల్స్. ఈ త్రీ యాంగిల్స్ని యాడ్ చేస్తే 180 degrees వస్తుంది ట్రయాంగిల్లో. సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్స్ ఇన్ ఏ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ 180 degrees అని నేర్చుకున్నాం. ఒక యాంగిల్ 90 అయింది, మరి ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి? 90 degreesగా రావాల్సింది. రైట్. సో దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్లీ లెస్ దాన్ 90 degrees. అంటే రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 90 రావాలి. అంటే ప్రతిదీ 90 కంటే తక్కువే ఉండాల్సింది. సపోజ్ ఇది 60, ఇది 30, రెండు యాడ్ చేస్తే 90. ఈచ్ యాంగిల్, ఈ రెండు కూడా 90 కంటే తక్కువేగా. దిస్ ఇస్ 90 బిలో, 90 బిలో. సో డెఫినెట్గా ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఏం కావాలి? ఎక్యూట్ యాంగిల్స్ కావాలి. 90 degrees కంటే తక్కువ ఉండే యాంగిల్స్ని ఎక్యూట్ యాంగిల్ అని, 90 degrees ఉంటే రైట్ యాంగిల్ అని, మోర్ దాన్ 90 ఉంటే అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అని అంటారు అని యాంగిల్స్ క్లాసిఫికేషన్లో నేర్చుకున్నారు స్కూల్ జామెట్రీలో. ఇప్పుడు సిన్స్ దిస్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ యాంగిల్ ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్, లార్జెస్ట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్, దిస్ ఈజ్ లార్జెస్ట్ సైడ్. అంటే మూడిట్లో పెద్దదేది? 90 degrees. దీనికి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ ఏది? ఈ సైడు. ఇదేంటి 90కి ఆపోజిట్గా ఉందా? 90కి పక్కనుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎడ్జసెంట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎడ్జసెంట్. సో దీస్ టూ ఆర్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్స్. దిస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ సైడ్. లార్జెస్ట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్ లార్జెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. సో లార్జెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్, అండ్ పర్టికులర్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, దట్ లార్జెస్ట్ సైడ్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ హైపోటెన్యూస్. అంటే హైపోటెన్యూస్ అనేది ఏ ట్రయాంగిల్లో డిస్కస్ చేయాలి? ఓన్లీ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అంటే ఏ ట్రయాంగిల్ పడితే ఆ ట్రయాంగిల్లో లార్జెస్ట్ సైడ్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇలా గీసి ఇది 4, ఇది 5, ఇది 7, సో ఈ మూడిట్లో లార్జెస్ట్ ఇది కాబట్టి ఇది హైపోటెన్యూస్, ఇది కాదు. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో లార్జెస్ట్ సైడ్ని హైపోటెన్యూస్ అంటారు. అంతేగాని ప్రతి ట్రయాంగిల్లో లార్జెస్ట్ సైడ్ని హైపోటెన్యూస్ అని అంటారు, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ నాట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవ్వాలి, దాంట్లో లార్జెస్ట్ సైడ్ అని ఏమని పిలవాలి? హైపోటెన్యూస్ అని పిలవాలి. ఈ రెండు యాంగిల్స్ మిగిలాయి. ఇంకా ఈ రెండిట్లో ఇది పెద్దది కదా, సో దీనికి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్ ఇది. అంటే దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ సైడ్. నెక్స్ట్ దీనికి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్ ఇది. సో లార్జెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ 90 degrees ఈజ్ కాల్డ్ hypotenuse. This is
one side, this is the other side of this right angle triangle. By Pythagoras Theorem, side square plus side square equal to hypotenuse square. Side square AB square plus side square BC square equal to hypotenuse. What is hypotenuse? AC. So AC square is hypotenuse. So this is about a right angle triangle and a Pythagoras theorem. So in this video we try to learn the plotting of a point comes in which quadrant, and about a right angle triangle, how hypotenuse is named, and hypotenuse is very particularly identified only in right angle triangle, and about Pythagoras theorem, AB square plus BC square equal to AC square. This comes with the naming of triangle. అంతేగాని ప్రతిసారి AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ ఈక్వల్ AC స్క్వేర్ అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ AB స్క్వేర్ ప్లస్ BC స్క్వేర్ ఈక్వల్ AC స్క్వేర్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు. It won't happen. It happen only in a right angle triangle. Right.